Before we have discussed about what are the microbes it is involving in a household products. Now microbes in industrial products. How the microbes it is involving in a industries. Okay, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. So, it is helpful to synthesize a number of products. What are the products it is valuable to the human being? So, microbes it is involving to synthesize that products. So, products like beverages, antibiotics, organic acids, amino acids, vitamins, biofuels, single cell protein, enzymes, steroids, vaccines, pharmaceutical drugs, and etc. are produced in industries. Beverages, we are drinking the drinks, that is fully the beverages, and antibiotics, organic acids, amino acids, vitamins, biofuel, single cell protein, enzymes, steroids, vaccines, and then pharmaceutical drugs. So pharmaceutical, we are taking the tablets now, we are not feeling well, so doctors are giving the tablets. The tablets are known as the pharmaceutical drugs. Okay, so these were produced in industries. The production on a large scale requires growing microbes is very large vessels called a fermenter. So the microbes are using to produce these products. So microbes, the production of a large scale for the growth of the microbes, it is essential for a large vessel. That large vessels are known as the fermenter. So when the microbes it is growing in a large number, with the help of that large number of microbes we can use to produce in these industries, we can use that microbes. Okay, so microbes நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு நிறையா வேணும், லார்ஜ் ஸ்கேலில் வேணும். ஸோ அந்த லார்ஜ் ஸ்கேலில் மைக்ரோப்ஸை நம்ம க்ரோ பண்ணுறோம் ஒரு வெசல்ஸில். அந்த வெசல்ஸ் தான் என்னது? ஃபெர்மெண்டர். எ ஃபெர்மெண்டர் இஸ் எ க்ளோஸ்டு வெசல் வித் adequate arrangements for aeration, agitation, temperature, pH control, and a drain or overflow vent to remove the waste biomass of cultured microorganisms along with their products. So we need to use the microbes in the industries. First we need to produce the microbes in a large scale. Okay, so that growth of the microbe we are using the fermenter. So the fermenter, it is a bioreactor. It is a type of a closed vessel. That closed vessel, it is contains in a that closed vessel we are going to culture the microbes. After the large culture of microbes, we are using that microbes in the industries to produce the these byproducts. Okay, then the fermenter is a closed vessel with adequate arrangements for the aeration காற்று நல்லா போகிற மாதிரி. தென் எஜிடேஷன் ஸ்டிர்ரிங், உள்ளுக்குள்ள அதை நல்லா கலக்கிறதுக்காக ஸ்டிர்ரிங். ஓகே, டெம்பரேச்சர், பிஹெச் கண்ட்ரோல், அண்டு ட்ரெயின் ஆர் ஓவர்ஃப்ளோ. அது நிறைஞ்சிருச்சுன்னா அது ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுற மாதிரி, அந்த மைக்ரோப்ஸ் க்ரோ ஆகுறப்ப அதுலேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, that drain is there, or in a overflow vent also is there to remove the waste of the biomass of cultured microorganisms along with their products. Okay, now antibiotics production, how they are using the microbes to produce the antibiotics. We have a disease, we can use these antibiotics to kill the germs. Okay, that is known as the antibiotics. Antibiotic production, antibiotics are a chemical substances produced by microorganisms which can kill or retard the growth of other disease causing microbes even in low concentration. We are using, this is antibiotics. It is produced by a chemical substance. It is the product of the microorganism. So this microorganism can kill the disease causing microorganism. Okay, so this product we can get from the microorganism. Antibiotics, it is a chemical product. We are getting that chemical product from microorganism. We are using the product to kill the microorganism. Can you understand, students? So antibiotics means against life. Antibiotics are used to treat diseases such as plague, meningitis, brain fever, meningitis, diphtheria, syphilis, sexual disease, syphilis, leprosy, and tuberculosis, etc. Okay, so Salman Walkman discovered streptomycin and was the first to use the term antibiotics in the year 1943. The scientist Salman Walkman
first discovered the antibiotics, that is known as a streptomycin. Okay, so this scientist only in the year 1943 has used the name antibiotics, the term antibiotics. While working on Staphylococci bacteria, Alexander Fleming observed a green mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. Then another one of the scientists is known as the Alexander Fleming. When the Alexander Fleming working on the laboratory with the Staphylococci bacteria, so that time around one unwashed plate has have the green mold. Okay, have the green mold, but Staphylococci could not grow that. அந்த இடத்துல Staphylococci வந்து grow ஆகலை. Okay, so Alexander Fleming observed a green mold growing in one of his unwashed culture plates. அந்த கல்ச்சர் பண்ணாத பிளேட், அதை என்னது க்ளீன் பண்ணாத கல்ச்சரிங் பிளேட்டில் இந்த பார்க்குறாரு. ஸ்டெஃபலோகோக்கை குட் நாட் க்ரோ. அங்கே ஸ்டெஃபலோகோக்கை க்ரோத் வந்து இல்லை, ஆனால் ஒரு க்ரீன் கலர் மோல்டு வந்து இருக்குது. Okay, so he found that it was due to a chemical produced by the mold. So he understood, so that green mold is produced one of the chemical substance. Okay, so that the bacteria, Staphylococci bacteria could not grow that plate. Can you understood, students? So unwashed பிளேட்டில் அந்த க்ரீன் கலர் மோல்டு இருக்குது. அதை வாஷ் பண்ணாமல் அந்த ஸ்டெஃபலோகாக்கைனுடைய பாக்டீரியானுடைய க்ரோத்தை வச்சு லெபார்ட்டரியில் அவர் பார்க்குறப்ப கண்டுபிடிச்சாரு. அன்வாஷ்டு பிளேட்டில் இந்த ஸ்டெஃபலோகாக்கை வந்து க்ரோத் நடக்கலை. அதுக்கு காரணம் என்னது? அந்த க்ரீன் மோல்டுலேருந்து ஒரு விதமான கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் சிந்தசிஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால தான் என்ன செய்யலை, அங்கே ஸ்டெஃபலோகாக்கைன்ற பாக்டீரியா அங்கே பிளேட்டில் க்ரோத் ஆகலைன்றதை கண்டுபிடிச்சார். Okay, he found that it was due to the chemical produced by the mold, and he named it as penicillin. He has given the name penicillin, which was the first antibiotics discovered by Alexander Fleming in the year 1926. In the year 1926 itself, Alexander Fleming. But Salman Bachman, we have said, in the year 1943 used the term antibiotics. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்ன்ற டேர்ம் கொண்டு வந்து அது ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்ற ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை கண்டுபிடிச்சார். ஆனால் அவருக்கு முன்னாடியே அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் இந்த இயர் 1926 வந்து இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சார் பென்சிலின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஸோ பென்சிலின் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த ஃபங்கை பென்சிலியம் நோட்டுனம் அண்ட் பென்சிலியம் கிரைசோஜீனம். It is a bactericidal in action and inhibit the synthesis of the bacterial cell wall. So this penicillin, it is antibiotics. It is a bactericidal in action. Bacteria மேலே அது ஆக்டிவேட் பண்ணும். They cannot allow the growth of the bacteria. So they can inhibit the synthesis of the bacterial cell wall. So bacteriaவில் செல் வால் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யும்? பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவை ப்ரொடக்ட் பண்ணி அதை பாக்டீரியாவை ப்ரொடக்ட் பண்ணக்கூடியதான் செல் வால், பாக்டீரியல் செல் வால். அந்த பாக்டீரியல் செல் வாலை சிந்தசிஸ் பண்ண விடாமல் அதை பிரேக் டவுன் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அங்கே பாக்டீரியல் க்ரோத் வந்து இருக்காது. Okay, so we are saying it is known as the bactericidal in action. Inhibit the synthesis of the bacterial cell wall. Okay, so penicillin is also referred as the queen of drugs, and its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey when they treated the wounded soldiers in World War II with penicillin. Then they have given penicillin is a queen of the drugs. Okay, why they have said penicillin as a queen of the drugs? So this penicillin have a full potential. It is acting as a very effective antibiotic. So how they have understand this is a very effective antibiotics have a full potential. So the scientists Ernest Chain and Howard Florey, they have treated the soldiers, wounded soldiers in the Second World War with the penicillin. So they have identified, so penicillin have a very effective, very potential antibiotics. Okay, so Fleming, Alexander Fleming, Chain and Florey were awarded the Nobel Prize in the year 1945 for the discovery of the penicillin. Then these scientists, so they have identified this Chain and Florey, they have identified, so penicillin as a very effective and then full potential antibiotic. So these three of them, Alexander Fleming, Chain and Florey, has awarded the Nobel Prize in the year 1945 to the discovery of the penicillin.
Can you understood, students? So penicillin, it is discovered by the fungi Penicillium notunum and Penicillium chrysogenum. Okay, can you understood? So the antibiotics is the property of antibiotics to kill microorganisms. Antibiosis. So antibiosis is one of the property of the antibiotics. It is helpful to kill the microorganism. Then broad spectrum antibiotics. It is act against the wide range of diseases causing bacteria. Number of disease causing bacteria kill பண்ணக்கூடியது broad spectrum antibiotics. Then narrow spectrum antibiotics. So it is very active against only a selected group of bacteria. Okay, students, can you understood all of you? The next one, tetracycline. Tetracycline is a broad spectrum bacteriostatic antibiotic. ஓகே, பாக்டீரியாவை இது பண்ணக்கூடியது ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம், நிறைய டிசீஸ் காசிங் பாக்டீரியா ஃபுல்லாக கில் பண்ணக்கூடியது இந்த டெட்ராசைக்ளின் தட் இன்ஹிபிட் த மைக்ரோபியல் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். So it is inhibit the synthesis of a microbial protein. So the bacteria they cannot grow. Then chlorotetracycline. So chlorotetracycline is the first antibiotics of this group, isolated from the culture of Streptomyces aeruginosus. Okay, aeruginosus. So chlorotetracycline, the culture of Streptomyces aeruginosus. It is also first of the antibiotics. Okay, the next streptomycin is a broad spectrum antibiotic isolated from the actinomyces, then Streptomyces gracious. Streptomycin, another one of the broad spectrum antibiotics. It is isolated from the actinomycetes and Streptomyces gracious. It is also a bactericidal against both gram-positive and gram-negative bacteria, especially against Mycobacterium tuberculosis. This is also a bactericidal. It is also acting as a for what? Bacteria. Then antibiotics such as erythromycin, chloromycin, craziofluin, neomycin, kanamycin, bacitracin. These are all some of the antibiotics. It is isolated from the microbial products. They are using for the bactericidal. Okay, can you understood all of you the antibiotics? The next, resistance. Antibiotic resistance. Antibiotic resistance occurs when bacteria develop the ability to defeat the drug designed to kill or inhibit their growth. The bacteria kill பண்றதுக்கு we have designed the drugs. ஓகேவா? ஸோ அந்த இதை டிஃபீட் பண்ணக்கூடிய, அதை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை இந்த பாக்டீரியாவுக்கு வந்துடுது. அதுதான் என்னது? ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். வி ஹாவ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் த ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ், பட் த பாக்டீரியா தே கேன் டிஃபீட் த ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ். தட் இஸ் நோன் அஸ் த antibiotic resistance. It is one of the most acute threat to public health. It is one of the acute threat to the public health because இப்போ நம்ம அந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ணுறதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஆனால் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸாக பாக்டீரியாவுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது? அந்த பாக்டீரியாவை நம்மளால் க்யூர் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி அக்யூட் த்ரெட் to cure the diseases, to maintain the public health. Okay, so antibiotic resistance is accelerated by the misuse and overuse of antibiotics. How this resistance it is occur in that organisms, microorganism, overuse or misuse of the antibiotics, as well as the poor infection. We are taking the antibiotics, we are using the antibiotics. Okay, for the prevention control, it is making the resistance to the microorganisms. So antibiotics should be used only when prescribed by the certified health professionals. So main doctors. ஓகேவா? அந்த டாக்டர்ஸ்னுடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்யணும்? ஆன்டிபயாட்டிக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இல்லாட்டி நம்மளுடைய பாடியில் அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறிடும். நம்மளால் டிசீஸை என்ன செய்ய முடியாது? க்யூர் பண்ண முடியாது. Can you understood, students? So when the bacteria become resistant, antibiotics cannot fight against them and the bacteria multiply. So when the bacteria become the resistance, these antibiotics they cannot fight and kill the bacteria. So automatically bacteria multiply in our body. The narrow spectrum antibiotics are preferred only broad spectrum antibiotics. Broad spectrum narrow spectrum only the doctors they are preferring. Why? First preferred by the narrow spectrum a specific bacterial disease.
We are taking the antibiotics. That antibiotics they can specifically find and kill the particular microorganism. So they effectively and accurately target the specific pathogenic organisms and are less likely to cause the resistance. ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக விடாமல் இந்த நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்ன செய்யும், ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசத்தை ஃபைட் பண்ணி கில் பண்ணி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடும். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? Superbugs. Superbugs is a term used to describe strains of bacteria that are resistant to the majority of antibiotics commonly used today. So superbugs they are using now. That superbugs, it is a strain of the bacteria that are resistant to the majority of the antibiotics commonly used today. நிறைய antibiotics யூஸ் பண்ணுற இதில் வந்து மெயினாக it is a superbugs. Resistance to the majority of the antibiotics. நிறையா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு இருக்குது? இந்த சூப்பர் பக்ஸ்க்கு இருக்குது. இந்த சூப்பர் பக்ஸுன்றது என்னது? ஒரு பாக்டீரியல் ஸ்ட்ரெயின். அது ஒன் ஆஃப் த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் தான். அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, கில் பண்ண முடியாது. அது நிறையா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸுக்கு என்ன தன்மை இருக்குது? அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் தன்மை இப்போ அந்த சூப்பர் பக்ஸுக்கு வந்து இருக்குது. ஓகே, சூப்பர் பக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ஒன் ஆஃப் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், த நெக்ஸ்ட்டு hypersensitivity. So hypersensitivity reaction is a major problem with the use of penicillin, resulting in nausea, vomiting, wheezing and ultimately cardiovascular collapse. ஹைப்பர் நம்ம எப்போ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஒவ்வொரு பர்சன்ஸுக்கு ஒரு சில இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு வந்து அது ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியாக இருக்குது. அப்படி ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியாக இருந்தால் என்ன ஃபீலிங்? We have administered the injection, antibiotics injection, it is acting as a hypersensitivity. To check the sensitivity reaction, doctors use a needle to prick the forearm of the patient to give a weak dose of penicillin. An itching red region in the forearm is an indication that the patient is allergic to penicillin. So this test is very important before administration of penicillin to a patient. Doctor will do the test, penicillin test. Okay, maybe in some of the person it is a hypersensitivity reaction will happen. Okay students, can you understood all of you? Okay, we will meet next class.